энергетических наук, консультант по энергетическим вопросам, попечитель Нобелевского фонда, доктор Майкл Нобель! Yes. So, it's so nice to be here. Fantastic crowd. Wow, I'm amazed. Я так рад снова быть с вами. Совершенно фантастическая аудитория. Я просто поражен. Fabulous. Fabulous. Do you mind I put my glasses? I'm getting on in age, so I have the reading glasses. Sorry about that, guys. So, I'm, for those who don't know me, I'm Michael Nobel. And I am the great-grandson of Ludwig Nobel, the brother of Alfred, and he created the Nobel Prizes, which we all know, I think, by now. I'm also, like yourself, I'm very interested in self-realization or reduction of stress, and I firmly believe that such a method will lead to satisfaction and success in the personal development of our people. So this is very, very important subject that we are talking about today. Для тех, кто меня не знает, я профессор Майкл Нобель, и я являюсь праправнуком Людвига Нобеля, брата Альфреда Нобеля, который учредил Нобелевскую премию. И я точно так же, как и вы, очень интересуюсь вопросами саморегуляции, самореализации и снижения уровня стресса, что должно приводить к повышению уровня успеха и удовольствия от жизни для людей как в личном плане, так и в социальном плане. Sure. Thank you. I have followed the developments of Mrs. Daria Trutneva, and as we heard today earlier from the professor from Kazakhstan, it was surprising that a young and fairly untrained and inexperienced girl could come up with such a valid program. But my background is in social medicine, and I was at the Institute of Preventive Medicine, and I'm not surprised. We had many examples of this where ladies, or shall we say, of untrained personnel could come up with some tools which the others that are well trained could not perform the same way. И я уже какое-то время наблюдаю за теми достижениями, которые создала мисс Дарья Трутнева. И я хочу сказать, что в отличие от своего коллеги из Казахстана, который сегодня говорил о том, как он был удивлен тем, что молодые женщины, которые не обладают значительным, допустим, научным опытом исследований, вдруг вышли с таким важным инструментом для регуляции. Но меня это совершенно не удивляет на самом деле, потому что я достаточно давно работаю в сфере именно социальных вопросов и профилактической медицины, и я знаю, что такое бывает достаточно часто, когда молодые женщины находят инструменты, которые действительно помогают решать важные проблемы. Very good. So I like very much the philosophy. The world, trust me, today is filled with drugs, medical, shall we call it, pills and medicaments for reducing stress level. And many people experiencing this problem. And any attempt to find a program which does not need pills to reduce the stress level, and stress is probably one of the most dangerous causes of human behavior today. Replacing, people, drug addiction comes from, we've heard that today, comes from, but it also reduces to some extent the stress level you feel initially. So it's very, very good that you come up with a non-medical approach to stress reduction. Very important. И в сегодняшнем мире очень важно, что начинают появляться инструменты, которые не связаны с применением каких-то веществ. Потому что мы с вами знаем, что очень часто депрессия связана с применением каких-то химических веществ. То ли в форме наркотиков, которые вызывают, допустим, потом зависимость, то ли в форме медицинских препаратов, которые призваны облегчить состояние, но при этом не всегда это бывает так. Поэтому любая попытка создать инструмент, который будет не медикаментозно воздействовать на человека и облегчать его состояние, крайне важна.
So we have heard from the previous speakers that research studies and surveys and so on have been conducted over the last 10 months, I think, and conclusively shown the important beneficial effects of extended use. You can't just use it every two weeks or 1 month. You have to do it regularly, but you do it regularly, it certainly does have an impact. И мы с вами сегодня уже слышали из выступления наших коллег, что благодаря тем исследованиям, которые проводились в течение последних, по-моему, 10 месяцев, мы видим, что действительно этот инструмент имеет значительные результаты и оказывает положительное влияние. Но его использование должно быть постоянным. Он не окажет эффекта, если вы используете его от случая к случаю. Но если вы продолжительно применяете инструмент, действительно у вас будут результаты. Thank you. Now, I have you heard a lot about scientific the data and from highly qualified people before me, so I'm just going to make some personal observation. And this might come as a surprise to you, and is that, I don't know, not all of you will realize this, but we're all going to die. We, all, me, you, all going to die. Мы сегодня с вами слышали очень много важных научных данных от моих коллег, поэтому я с вами поделюсь не научными данными. Я с вами поделюсь одним своим личным наблюдением. И у меня есть для вас новость, наверное, не самая хорошая, потому что новость заключается в том, что мы все с вами рано или поздно умрем. И вы, и я, так будет. Maybe not today, and maybe not tomorrow, but eventually, I'm talking eventually. Может быть, это случится, конечно, не сегодня, не завтра, но в конце концов это когда-нибудь случится. So this is what we have. You are here today, I'm here today, we are standing. This is pretty much it. Unless you believe in reincarnation, you are a Buddhist or a Hinduist, you believe that your life cycle will be replaced. Unless you believe, this is bloody well it. Для всех присутствующих в этом зале, для нас, которые стоят на сцене, для вас, которые сидят в зале, это истина. Но если только вы не исповедуете буддизм или индуизм и не верите в реинкарнацию, для всех остальных людей это правда. Now you know yourself, and I know we've seen in mass media that the length of your life, if you accept that this is the only first time in your life that you have available, and you realize this is your lifestyle, whether you smoke, whether you drink too much, whether you exercise, all of these, but still, you have only one single life, and that life you should be as, I wouldn't say happy. Happy is difficult to reach, but at least content or comfortable level during that time. Если мы с вами задумываемся о том, из чего складывается наша жизнь, безусловно, на это влияют и внешние факторы. Допустим, курим ли мы, пьем ли мы, как мы проживаем свою жизнь. Но есть один важный фактор, к которому мы все с вами должны стремиться. И я не буду использовать слово «счастливый», потому что «счастливый» — это сложное слово, очень тяжело определить счастье. Но, по крайней мере, мы все с вами должны жить с неким уровнем удовлетворения и удовольствия от этого бытия. So, I mean, during this, I would say, rather brief existence on Earth, the most important factor is that we live a reasonably comfortable life, or satisfied level existence. So, what I'm saying is, if you look around you and you experience your thoughts, at least I think, and I've lived a certain number of years, this is not an easy task today, because economically, political and social factors in Russia, as same as Western Europe or rest of the world, it's very, very complicated. It's getting more and more stressful to live a life according to the rules and regulations of society. И поэтому вы со мной согласитесь, что наша с вами задача – жить эту жизнь с каким-то уровнем комфорта и удовольствия от нее. Но на самом деле в современном обществе это становится все более и более сложной задачей. И с точки зрения социальных причин, и с точки зрения экономических причин, и тех обязательств, которые накладывает на нас общество. И в России, и точно так же в странах Западной Европы человеку все сложнее и сложнее становится достигать этого уровня удовлетворения своим бытием. Thank you. It's not an easy, because you have, as I mentioned, political, social and economical factors in today's world that sometimes seems to reunite, to combine their effort to cause us all stress and unhappiness.
И это совершенно непросто, потому что эти политические, экономические и социальные факторы очень часто накапливаются, складываются вместе и не дают нам возможности жить свою жизнь счастливой. So I think that you need to use available tools to reduce the feeling of frustration or stress or whatever you experience faced with all these external influences that come up to you. И я думаю, что это совершенно уникальный инструмент, который позволяет человеку бороться с уровнем фрустрации, с уровнем раздражения и негатива, и стресса, который накапливается, и снижать его очень эффективно. So I think that if we can, I mean, I would say you're all familiar, I think, by now with the master kit and what we can do for you and so on. And it's a non-medical. I'm very happy about that, having worked in the medical field for many years. And I think that this is something very valuable that all should try to assimilate or at least have, as a response tool whenever you feel the need to be reassured. So, in other words, to do good should also be another factor. You can't just live a life of eating and dining and having children and then moving on to a hopefully better life. You also have to think about what is the purpose in life. And for example, you heard Miss Nolander. I mean, she had her own job. It's not here. And then she decided to change for sustainability, for a clean earth, for a reduction in CO2, global warming, and also a clean earth, a clean food, and so on. So I think that also this is important for you to be able, because you can't do that if you're filled with stress. И, с одной стороны, этот инструмент очень важен, потому что он не медикаментозный. Я очень давно работаю в сфере медицины для того, чтобы ценить то, что не требует использования медицинских препаратов. И это тот инструмент, который каждый из вас может использовать, ввести в свою ежедневную практику. Либо, если не использовать на ежедневной основе, то хотя бы использовать как средство реактивное в тех случаях, когда вы чувствуете, что уровень стресса повышается. Но даже это не самое главное, потому что мы приходим в эту жизнь не только для того, чтобы, скажем, есть, спать, растить детей и потом, в конце концов, перейти, будем надеяться, что в лучший мир. Мы приходим для чего-то другого. Мы приходим для того, чтобы реализовать себя в этой жизни. И вы слышали историю Стины, которая из мира индустрии красоты в какой-то момент решила перейти в другую профессиональную сферу и заниматься устойчивым развитием. Устойчивым развитием, связанным с экологией, защитой окружающей среды, с использованием чистых, незагрязненных химических продуктов. So I'd just like to finish by saying that this type of meetings, this type of gatherings is a very, very important step in this process of self-realization, of the methods, non-medical methods of reducing stress, and also that I have a chance to tell you people what I think, and you might not agree with it, but at least I give you the opportunity to talk about it. So I would like to thank you all, to this splendid translator, thank you very much, and the organizers. I'd like to thank the organizers for a very wonderful job. And the speakers the previous speakers for excellent presentations. And also, last but not least, all you people in the audience that you are here, because without you guys, I wouldn't want to talk empty for an empty hall, right? И заканчивая свое выступление, я хочу вам сказать, что я думаю, что вот такие встречи, такие события очень важны с точки зрения продвижения этого инструмента, не медикаментозного воздействия и этого инструмента для очень эффективного снижения уровня стресса, и с точки зрения нахождения людьми своей цели в жизни, собственной реализации. И я хочу поблагодарить организаторов, которые сделали это событие возможным. Я хочу поблагодарить всех предыдущих спикеров, своих коллег из мира науки, которые выступали за их прекрасные презентации. И, наконец, я хочу поблагодарить всех людей, сидящих в этой аудитории сегодня. Спасибо большое. Я вам очень благодарен за
вместе с вами. Thank you, Raj. Thank you. Relax. It's for you. Thank you. А я пожал руку мистеру Нобелю. Теперь я владею этой энергией, друзья. Слушай, как круто. Я знаю, понял, что у мистерки есть побочка. Знаете какая? Это английский язык. Сразу хочется выучить английский. Согласитесь. Это следующий шаг.